Okay, tuone how to create a simple web analytics dashboard kwa kutumia Python programming language na Streamlit library. Streamlit ni library Python kwa kufanya data science au machine learning. Just kutengeneza web application ku visualize data ambazo zipo kwenye Microsoft Excel au other data sources kama SQL. Hii ni simple web analytics dashboard na hii ni Microsoft Excel dataset. Just kutumia Python programming language ku visualize data kwa kutumia graphs pamoja na other metrics. So project features, first one ni ku filter cells by date range. So kija katika project yangu katika upande huu wa left side na hii hapa date picker. So just nitapick a particular date na year, for example year 2021. Okay, after then nitapick a date. Okay, so now utakuta graph has been changed na metrics zimebadilika. Okay, another feature is visualize most frequent product. Okay, so for example nikija katika project yangu, nikija katika huu upande wa katikati, nikuta most frequent product is chocolate chip for a particular date. Okay, so just to change a date, for example here, then a date. So now most frequent product now is carrot. Okay, so here depend na particular date ambayo tutakuwa nimeselect kwenye date range. Okay, so nikipick current date, for example 2020 and a date, so now still most frequent product is carrot. Okay, and other metrics ambazo zinaonekana hapa. Okay, so another feature is filter data by city or region. So nikija katika my project, nikija katika upande wa left side, so here hapa nina select city, for example now cancel Los Angeles. So nakuta graph has been changed na metrics zimebadilika. So nikijust cancel San Diego, for example, or Boston, so data zinabadilika kutokana na what selected city pamoja na selected date. So katika hii date picker, just nikipiki a particular date, utakuta data zina change, na just nikicancel a city, data has been changed. So another feature is visualize expected target against sales. So expected target, for example now currently my target ni kufikia hii hapa USD, and current nipo kwenye 5% ya hii hapa kiwango cha fedha ambacho ni USD. Kwa current date ambayo nitakuwa nimeselect hapa, okay, current date ambayo nitakuwa nimeselect hapo, so unaona ina change. Na for example now nikija ku pick New York and Los Angeles, okay, target inaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu just now nimefilter data zote ambazo zipo kwenye data set. Another feature is show each month sales by quantity. So nikija katika my project, okay, nikija katika hii just a bar graph, so unajua kuta hapa kuna hii bar graph, kuna hizi hapa date, hizi hapa date, na hizi hapa ni quantity by category. Okay, so how to implement kuna steps za kufuata. So step number 1, download source code. So utakuja katika my GitHub repository, so utajust kubonyeza hii hapa button ya code, then uta download a zip. Okay, so now click it na zip itakuwa downloaded. Okay, so now ukija kuangalia hapa Streamlit dashboard imeshakuwa downloaded. So nitajust ku open. Okay, after downloading, so nitajust ku open kwa ajili ya ku unzip. Okay, so nitajust ku click na ku drag kwa ajili ya ku unzip. Okay, okay, so another step is install dependencies. So hii just a command kwa ajili ya kuinstall dependencies. So nita copy command. Okay, so nitakuja katika directory ya downloads hapo, nita just ku open lile folder ambayo nime unzip. Okay, so nafanya installation ya requirements. So install dependencies, na hii ni just a command to install dependencies, na file inaitwa requirements.txt. Okay, so ngoja kucheck ile file requirements.txt ni ile hapa requirements.txt. So just ku open. Okay, just ku zoom. Okay, so now what is the dependence? Hizi hapa zote ni dependence. So we have Streamlit kama hujafanya installation. Okay, zote hizo ni dependence. So now close it. Okay, okay, so now hapa uta just kuja hapa juu kwenye hii address bar ya hii folder, kwenye address bar nita just ku highlight, and then nita just kuandika wa cmd kwa kufungua hapo command prompt, then nita click enter. Okay, then nita just ku paste ile command, then pip install -r requirements.txt, na requirements zitakuwa installed. Okay, so now let's cancel
sababu tayari imeshafanya installation. Okay, so another step is step number 3. Now create a new directory kwa ajili ya kustart your project. So nitakuja hapa kwenye kwenye downloads, hapa kwenye downloads. Okay, so now nita right click popote, then nitachagua new directory name, for example my project. Okay, after then nita double click kwa ajili ya ku open my project. Okay, so another step is after creating directory, now open Visual Studio Code or any editor. So nitakuja hapa, mimi nita open a Visual Studio Code katika hii directory ya my project. So nitakuja katika address bar, nita just click, then it again ta open just cmd, ta write cmd ili kufungua command prompt, after then ta click enter. Okay, so now hapa kwenye hii prompt nita just kufungua Visual Studio Code, just andika code, then dot /, then click enter na Visual Studio Code itafunguka. Okay, so another step is now prepare Excel dataset. My Excel dataset ni hii hapa. Okay, so we prepare Excel dataset. Nitakuja kwenye downloads. Okay, after then nitakuja kwenye directory no download hapo. Okay, so hii ni dataset full cells. So right click and then click copy and go back, come to our project, my project hapo, then just paste. Okay, paste. Okay, so another step is step number 6. Now build the site. Okay, so for example now tunazo tayari source code. So nikija hapa, kija back, kija kwenye downloads, kwenye folder ambayo tume download hii hapa. Okay, so na hii hapa as a source code. So now ta open for example notepad++. Okay, after opening now nitakuja kulichukua ile file la main na kuja kuli drag hapa katika notepad++. So now main, now hili hapo nimeli drag. So hii ni source code. Okay, so another step is to build our site. Okay, so Visual Studio Code imeshafunguka kama hivi. Okay, so now let's cancel. Okay, Visual Studio Code ishafunguka kama hivi. Nitakuja hapa kwenye new file. So nita click, nitaandika my file name is main.fileextension.py, then nita click enter. Okay, after that kinachofuata ni kuja ku copy source code. So nitakuja hapa katika my source code, nita just ku copy hizi source code zote. So now copy. Okay, now come to Visual Studio Code, Control V, shortcut ya ku paste. Okay, so now tume import Streamlit as st importation, tume import pandas as pd and alter and date and time, and tume import Streamlit extra metric card. Okay, after importing hizo dependence, another step is copy what set page layout. So hii ni page layout. So now copy page layout and come to paste page layout, and then save changes. Na kama kinachofuata ni kuja kuirun our project. Naweza nikairun hapa nikija katika hii hapa Visual Studio Code, nikafungua ya new terminal, click terminal, nikaja nikairun hapa. So nitaandika Streamlit run what main.py. Okay, au unaweza kaja katika ile what hii hapa command prompt, nitaandika just Streamlit run main.py, then nita click enter na Streamlit itarun file langu hiyo ambayo nime create, ambayo ni hili hapa. Okay, so the same procedure naweza nikaifanyia hapa kwenye hii terminal ya Visual Studio Code. The same procedure, Streamlit then run, then my file is main.py, then click enter. The same procedure. So nikirun kwa kutumia command prompt au terminal, zote zina run. Okay, currently now my project no content katika my project. Nitakuja katika upande wa left side, nita click, then what, nitachagua settings, then nitakuja ku click hii hapa use system settings. Okay, ili kupata white color, then nita pause. So another step is theme. Just copy theme and the sidebar ya image. So now copy it and come to duplicate. Hapa na duplicate. Okay, so now hapa tume just ku hii ni image source. Image source ipo kwenye directory ya images. Okay, directory ya images. So now how to get image. So nitakuja hapa kwenye nitakuja hapa kwenye directory ambayo nime download kwenye downloads. Nitakuja ku copy images. Now copy it and come to our project, ipo kwenye downloads, my project, and then paste it. Okay, so now open image. Nitakuja kuta
log2.png file extension. Okay, so hilo file ndio ile hapa tumeliload hapa kwenye source code, then load images log2.png. Okay, so now save changes and come to refresh, check output. So refresh. Okay, so now you can see company logo. Another step is set a title. For example, now I can copy it and come to paste hapa chini. Okay, so now paste hapa chini. Another step is kuja kuchukua hii load css style. Okay, so load css style, so copy css and come to paste css. So where is the css? Come to project, rudi nyuma back kwenye downloads, project to download, then copy style. So now copy it and copy and go back in my project and paste. Okay, paste. Then come to Visual Studio Code. Kwenye Visual Studio Code unao utakuta style.css ni hapa, just niki open na utakuta tumefanya format ya metric pamoja na zile graphs. Okay, so ndo hii hapa nimeload what style.css, hii hapa nimeload. Okay, so another step is now load dataset. So load dataset, so now copy it and come to our project. Hapa ndio ku load dataset. Okay, so load dataset. Okay, dataset yetu inaitwaje? Our dataset is food cells.xlsx as a file extension, ambayo ni hii hapa. Food cells ni file extension ya Microsoft Excel. Okay. Okay, so now another step is to create a start date and end date. So hii iko na maana ni date picker. So nikija hapa katika my project, of course current I run, lakini ni ile date picker ambayo ipo katika upande wa left side, date picker kwa ajili ya kuselect date. Okay, so now nitakuja hapa nitacopy hizi hapa. Okay, so now copy it and come to our project and duplicate. So after then uje kuangalia hizi code, we have a start date atapiki start date and end date range uje kupata atapiki end date. So hii start date ni sawa sawa na today current date minus 365 times 4, yani 4 years kwenda nyuma, ndo tunafetch data za kuanzia current date kwenda miaka 4 kurudi nyuma, ndio maana hichi kipande days. Okay, na so hapa tumejust ku compare hii start date pamoja na end date, tumejust kuzicompare ikiwa start date ni greater or equal to hii hapa end date. Okay, so kitachofuata nini? So just save changes and come to refresh and output. So now you can see start date hii hapa ni current date minus 4 years kurudi back. Hii ni just a current date. Okay, so just click hapo utakuta hii date picker. Yes, another step is we have a st.switcher kwa ajili ya kuswitch. Before kufanya kitu kama hiko, now we can load our dataset. Our dataset is df, so unaweza kutumia st.dataframe, then nika just kupitisha my dataframe is df. So now save changes, come to refresh and output. So now you can see my dataset ambayo ni hii. Okay, so now remove ili kwa ajili ya testing. Okay, so another step is, so this is a sidebar switcher kwa ajili ya kuswitch. So now copy it and come to our project and come to duplicate. Okay, so now save changes and now come to refresh and output. Okay, so now you can see output. So now we have to switch, pick a date. Hapo na pick a date. Okay, and hapo uje kuchagua a particular city or a region category and so on. Hizi ni region, hizi ni category. So nikiswitch inatakiwa ku data zinabadilika kutokana na kile ambacho nimekiswitch hapo. Okay, so now tuangalie hizi code zina maana gani. Okay, so we have st and streamlit.sidebar header please filter. As you see, please filter in here, please filter. Okay, and hii ni just filter equal to streamlit.sidebar.multi-select. What is multi-select? Multi-select ni hizi na select multiples, ndio multi-select maana na select multiples, hiyo ndio multi-selector. And what select a city, then option ya kwanza itakuwa inaenda kucheck city kwenye dataset. Our dataset ni hapa file Excel, ndio kucheck hapa city, lakini city ukija kuziangalia hapa zimejiduplicate. Boston zimetokea twice, Los Angeles twice, New York. Kwa hiyo tunataka tu filter unique
Okay, so now ukija kuangalia filter what unique. Okay, so filter unique maana kama ni Los Angeles itakuwa filtered once. Okay, so another thing is category. So filter category mimi kuchagua just a product, lakini tuna filter a unique product. So kija katika my data set tuna hii column ya product, we have a carrot and arrowroot and so on. So tuna pick only unique. Ile unique ndio tunaichukua, yani ile ambayo imetokea carrot tunaichukua mara moja, hii hapa tunaiacha. Ndio maana ya unique. Okay, so another thing is region. So tumepick region. So jangala region ni just a column region ambayo ni just hii hapa. So we have east and west. So tukichukua east, maana east zote tunaziacha, tunachukua moja. Hiyo ndio maana ya filter unique. Okay, so hii unakuja kuziassign hizo katika df selection. Another step is now tunachukua hii matrix. So now copy it and copy and come to our project, wala kuiduplicate hapa chini. Okay, sorry, copy metric. So now copy metric, then come to our project and duplicate. Okay, so now save changes and come to refresh and output. So now you can see our metric. We have key performance indicator. We have total items in stock. Total items market may just count how many number of rows kwenye our data set. To count how many number of rows. For example, now hapa katika Microsoft Excel naweza nikaja kuandika just a formula hapa. Okay, so just kaandika equal sign then nikaandika count. Okay, then nikaja kuselect a range. For example, this range, count this range. Okay, so count that range. Afu ndakuja hapa kwenye my formula. Okay, so count that range, then just close bracket and then click enter. So you can see nina hii hapa ambayo hizi ni number of what, number of rows. Okay, so now undo. Okay, so na hizo number of rows ndio hicho ambacho nimekuja kufanya hapa, ni count. So kuja kuangalia output, number of rows of course zimeongezeka hapo. Okay, so number of rows ni kuangalia hapa katika source code, then nimehii hapa st.subheader, hii just ni text. So text zenyewe ni hizi hapa, key performance ambayo ni hii st.subheader key performance ambayo ni hii. Okay, so now column 1, column 2, 3, 4 equal to st.columns, how many number of columns, na columns 4 just as a grid system. Then column 1 equal to metric label total items. Total items equal to value.dfSelection, dfSelection ambayo ni hii hapa. Now count what, product, how many products. So kija hapa product ni hii hapa, then count how many products ambazo ni hizi. Okay, and function count and data is what, number of items in stock ambayo ni data. So nikija hapo nikuta number of items in stock ambayo ni hii. So the same procedure kwenye kadi hii, the same ni hii na the same ni hiyo hapo. Okay, so kija kuangalia the same. So kwenye hii ya pili tulikifanya nini? Then hapa kwenye hii ya pili, then we'll find a summation of all total price. Total price kwenye project ni total price ni hii hapa. So find summation. Hiyo ni sawa na uje hapa kwenye Microsoft Excel uandike equal to sum, then put what your array itakuwa ni hii. Ni sawa na ufanye hivyo kwenye Excel. Sawa, andike hiyo function, ndio kilichofanyika hapa. Just find what, find a summation. So equal to df selection total price. So tumechukua total price ambayo ni hii hapa. Okay, hiyo tumefanya dot summation, hiyo ni built-in function ile, na then tumeformat what number format kwa ajili ya ku find how many decimal points, and data equal to median what df selection dot total price, they find a median. Okay, so median is the central number. So nikija hapa kwenye dataset kuja kukuta now what we have a median ambayo ni hii, just a central number. Okay, the same to here hapa is the highest price, df metric column 3 equal to metric label ni maximum price, then total price find the maximum equal to, nije kwenye Microsoft Excel niandike equal to max. Okay, then find the maximum ya what, ya total price. So nita select range, my range mpaka kule chini, kisha ni sawa niandike hivyo. Ndio hiyo function ambayo imefanyika hapo kwenye hiyo Python. Okay, another is hii ni just like a style kwa ajili ya kuistyle hiyo what, hiyo
isometrics. Okay, so now hija kwenye source code inaje ku paste hii hapo. So now paste it and come to duplicate. Now save changes, come to refresh and output. So unajua kuona kwamba hapa ni just kuonyesha tu this is a business metric from this date to this date. So current nikipick date hapa, for example now pick 2015 for example na date. So utaona hapa na just ina change. Yani kadri unavyopick hapa ina change. Hapa ina change. Kadri unavyopick for example, okay, now ina change. Ndio hicho ambacho nimekicopy hapo. Just kuonyesha kile ambacho nimekipick, okay? So we have a bar chart. Okay, so now copy it, a bar chart. Now copy and come to duplicate a bar chart and paste. Okay, so now save changes and come to refresh and output. Okay, so now you can see our bar chart now imeshakuwa created. Okay, so now see this is a most frequent product ambayo ni carrot for a particular selected date range. For example now nikichange date to 2020, okay, nikapick na date now bado ni carrot. For example now nikichange year, for example yapo ni date, so no data, no value. For example now just change a date, so you can see now our most frequent product ni chocolate chip. So nikicross Los Angeles nikiondoa na New York nikiondoa na San Diego bado utakuta ni chocolate chip, na nikiondoa hizi items now utakuta sasa ni arrowroot as a most frequent product. Okay, hiyo arrowroot. Okay, so now hapa tumefilter date, zinaonekana chache data kwa sababu tumefilter by date. Tumefilter by date hapa data zinaonekana chache. So now refresh. Okay, after refreshing now unaweza kukuta data zote zinaonekana. Okay, so now come to copy in progress bar. Okay, so hapa katika hii what bar chart we have a column number 1 ambayo tumezidefine hizi hapa. Column 1 and column 2 equal to st.columns. How many columns? 2 columns. Column 1 equal to column 1.info business metrics between this date and this date ambazo zimekuwa selected kutoka katika ile katika hii date pick ambazo zipo hizi hapa hizi. Okay, so business metrics from this date to this date ndio hiyo message ambayo ilikuwa inaonekana hapa. So business metrics from this date to this date ambazo nimeselect kutoka wapi? Kutoka hapo. Okay, so now just sasa hivi nime cause in hii sijaelezea. Okay, so hii ni just what a bar chart ambayo tumecreate soon. We have to visualize a trend kwenye bar graph kwa kuangalia product by quantity. Product by quantity nikija katika dataset na product na quantity. So moja kuangalia product ipi ina highest quantity, which product ambayo na highest quantity. So kwa macho hapo huwezi kujua, kwa unatumia graph which product ina highest quantity. So moja kuangalia carrot ndio ina highest quantity. Kwa city gani? Kwa city ya Los Angeles, San Diego na New York. Lakini kwa city ya Los Angeles peke yake bado carrot ndio ina highest quantity. Okay, lakini kwa city ya New York peke yake nikicancel San Diego bado carrot. Okay, so nikichagua San Diego bado ni carrot, na bado ndio yenyewe ndio most frequent. Hiyo ndio maana hiyo code. Okay, tuna filter product by quantity. So hii hapa just nimefilter data hapa, nimejust kuja kuplot hiyo bar graph. Okay, so another step is nimecopy progress bar. So now copy progress bar, come to duplicate. Okay, so now what is the progress bar? Progress bar, so save changes. Now come to refresh and output. So unajua kuta progress bar hii hapa inaonekana chini. So just go zoom. So our target ni kufikia 50, lakini current tupo kwenye 67% of our target. Hii target inatokana na summation ya nini? Ya total price. So summation ya total price ni hii hapa. So ukizijumlisha zote hizi, kiwango utachokipata inatakiwa kifikie $50,000. Our target is $50,000. Lakini ukija kufanya summation ya total price mpaka uje kufikia $50,000, ndio kwanza hiyo summation ipo kwenye 67%. Kwa hiyo bado asilimia kadhaa ije ifike $50,000. Hii ni target percentage. So natumika progress bar au gauge. Kuna graph inaitwa gauge.
ni visualization tool kwa ajili ya kuvisualize target. Inakuwa kama mita hivi, inasoma kama mita kwamba wewe target yako ni kufikia kiwango fulani, lakini makusanyo yako ni kiasi fulani, basi bado asilimia kadhaa kufikia hiyo target. Ndio maana yake. Okay, so now je, kuangalia hapa just hiyo ni just our target, na our current sales equal to chukua our dataset, find column inaitwa total price, ambapo total price ambayo ni hii hapa total price. Okay, hiyo total price ifanyie what? Dot summation ni function, nimesum. Hii ni just a percent, natafuta asilimia sasa. Ni asilimia ngapi ya hiyo total price wewe ili ufikie 50? Ni asilimia ngapi? Equal to round percentage target times 100. Okay, so hapa nimetumia hii t progress and so on. After then nikuja ku plot instead to right you have how percent is, maana itakuwa 67 current kwa data zote, lakini kadri ninavyoendelea kufilter. So for example niki cancel hii Los Angeles, utakuja kuta percent ina baki 51. New York percent inazidi kupungua, niki cancel New York for example, then nikipiki date hapa ndo kabisa utakuta zinapungua zaidi. Okay, unaona zinapungua zaidi, kwa inategemeana hiyo percent kutokana na date ambazo unazifilter. Okay, so another step is now we copy another bar chart here hapo. Okay, so now copy it and come to duplicate. Okay, come to duplicate and save changes, and now come to refresh and output. So now you can see another bar chart ambayo ni hii. Okay, so now hapa tume visualize data by date, so you can see hii ni 2020 May September. So na hii ni most frequent ni June 21 2020, ambapo ilikuwa ni 306 quantity. Okay, hii just a quantity. Okay, na inafuatia ilikuwa just ni hii hapa, ilikuwa ni June 3 2020 na quantity ilikuwa 228. Inafuatia ilikuwa ni bar ambayo ni ndefu ilikuwa ni hii. Umeona ya chini kabisa inaweza kawa ni hii. Okay, na hizi ni date na just ni frequency, hizi upande wa kushoto ni frequency. So hizi date ni just observation, hizi upande wa kushoto ni just frequency. So hiyo inatokana na kadri unavyofilter huku. So nikijust ku cancel carrot, utaona graph ina change. Cancel carrot, unaona graph inazidi ku change. Cancel Los Angeles, unaona graph ina undergo some changes. New York graph ina change. San Diego nikicancel, okay, graph inazidi kupungua. So ukija kuangalia sasa hivi inaonekana hivi. Okay, kutokana na data nazo nikipiki date huko ndo kabisa ina just kubadilika. Okay, unaona change. Nikijust ku select zote, example hizo zote nizipik. Okay, graph inazidi ku change. Okay, hapa nikija kuchagua product zote, so graph ina change. So another step is now this is model, so I model. Okay, so for now inaishia hapo. Okay, so nilichofuata ni just kuja hapa juu, just kuja ku click hapa menu, kuja kwenye settings, use system settings, choose dark. Okay, now you can see our site imesha complete kwa namna hii. So ngoja kupiki date, naweza kapiki date and so on, piki hapo. So now how to share hii data, how to share ili watu waweze kuiona. Okay, how to share. So hapa ningekuja kuandika kwamba how to share your dashboard. So way ya kwanza ni kutumia local area network. So kama tumia local area network utakuja hapa utaandika just cmd. Okay, so cmd hapa sha open, then utaandika IP configurations. So IP config ni hapa, I have IP version 4, so nitacopy IP version 4 address. Okay, after copying now nitakuja kwenye my address bar. Okay, my address bar nitakuja hapa kwenye hii localhost. Now remove localhost ambayo ni hii, then paste ile IP address, then colon, hii hapa ni port number. Okay, after then click enter.
Okay, still now our project imerun. Kwa hiyo unachokifanya nao unaicopy IP address, kisha users wengine mpo kwenye the same network na mpo kwenye the same network, mmeconnect kwenye the same network, wanaingia kwenye hii site kwa kupitia hiyo IP address. So hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili now deploy online. So how to deploy online, so nimeweka video kwenye link description how to deploy Streamlit project online. Okay,